Good morning, my dear students. Welcome to another class on 20th century Malayalam literature in translation. So, in this class, let us start a new lesson on another novel, Roots by Malayattoor Ramakrishnan. The Malayalam title of this particular novel is Verukal. It had a lot of recognition when it first came out, and it is still being read by many as a magnum opus of Malayattoor. So let us learn a few things about our author Malayattoor Ramakrishnan. So he was born on 27 May 1927 and he passed away on 27 December 1997. And he was a very prominent Malayalam writer, also a cartoonist. He was also a practicing lawyer. He worked as a judicial magistrate and he also was an Indian Administrative Service officer. He held many prominent posts in the government. And we also know him as a script writer. He was very influential in the Malayalam movie industry. And he was born in a very small village near the banks of Periyar River. And the location actually features in many of his works, including the novel we are going to learn now. And some of his important works are Yandram, Verukal, Yakshi, and Service Story, Ende IAS Dinangal. So, Verukal is what we are going to learn today. So, it is of note that he has won Kerala Sahitya Academy Award for Verukal in 1965 and Vayalar Award for Yandram. Now, let's look at his novel Roots, an introduction. So, Roots can easily be considered as a magnum opus of the celebrated civil servant and writer Malayattoor Ramakrishnan. It might be the most important piece of work he has written and the most widely read piece of work written by him too. This is actually a novel which celebrates nostalgia and celebrates the relationship of a man to his roots, to his native land. And we can see a lot of sights and scenes associated with a man's past. So our past and our native land and where we are coming from, our roots, are essentially important to us because that will make us the person we are today. So that is what that is actually the what the novel is all about. So there was a belief in Kerala that in Kerala there are known native Brahmins living in Palakkad region and all, but it was a belief in those days that they had no deep-rooted relationship with the soil of the land in Kerala, because we call them Tam Brahms or Tamil Brahmins. So they are non-natives. They are Tamil-speaking people from the Brahmin community. So it was believed that they have no relationship with the land. But the author has actually refuted this belief. He is trying to prove it wrong. And he has established that the community of Tamil Brahmins, they have an equally strong bond to the soil of Kerala. So even they are actually, they belong to Kerala and they have a strong bond to the land. And again, another theme in the novel is we can see there is a juxtaposition of the automated life of the upper class families and the warmth of the familial ties back home in the village. So we can see two kinds of familial setups in this particular novel. When we first open the novel, we are in the city of Trivandrum. We see the protagonist living his urban life with his wife and kids, and his mother is also a presence in that household. But their urban life is actually, it is so automatic. Everybody has to stick to the clock, and everybody is actually turning into a kind of a machine. Whereas in the village where Riku travels to, the warmth emanating from familial ties can be seen. When we finally go to Riku's village, we see Riku's extended family, his sisters and their husbands and children, and being in that familial setup actually evokes a lot of past memories in Riku, and these memories are always smeared with warmth.
And Reku feels comfortable and enveloped in that warmth when he goes back to his village. And we can definitely say that there is no other novel in Malayalam which has so successfully and emotionally portrayed the terrible pain that a person undergoes when he is forced to break all ties with his native land. So here, first of all, it is established how much of memories and the past is linked to the land owned by Reku. And then Reku undergoes severe emotional pain when the prospect of selling this land comes to him. So we can certainly say that this is a psychological novel because it deals with the mental processes of our protagonist. And the characterization in this novel is fabulous. It evokes a lot of silent smiles at some moments, laughter at other moments, and pathos in other moments. And another thing is of note that this is actually a semi autobiographical novel. It is influenced by events that happened in Malayattoor's life himself itself. So let us start reading roots. I will be giving you a detailed summary of the book while also trying to read to you some important parts from the book. So let us embark on this journey of roots. So, first, when we open the novel, the author provides us a window into the life of Reku. Reku is the protagonist. He is actually a shadow of Malayattoor Ramakrishnan himself. Like Malayattoor, he is also a civil servant. And when we first open the novel, we can see his urban life and how he is living an automated and unsuccessful family life with his wife Geeta. So Reku and Geeta. And unlike Riku, Geeta was actually born and brought up in the lap of luxury in the city. So she came from a high class household. She has always been used to a certain standard of life and luxury. But Reku has climbed up the social ladder through his sheer hard work and superior intellect. He has always been a very studious person, and with his hard work, he has attained the position which he's now finding himself in. But what we can note at the start itself is that Riku's life is so full of automation and humdrum. Riku goes to the office, that is, he works in the secretariat. He looks through the files, he attends meetings with others, and he tries to come back by a certain time in the evening. But then by then, Riku's children will have slept, so he wouldn't get any time with his children because after doing their homeworks, they have to go to sleep, and his wife would never be home when he gets there because one of the pastimes of Geeta is she goes to women's club almost every day, every evening, and she plays cards with other ladies from the sophisticated society. So she appears very regularly. She visits the elite club playing cards pretty regularly, and why she does is actually to keep up social appearances even. And when we look at the children, even the children are really distracted from their roots. They don't even know when they see the paddy plantations, or in the past when they go to a paddy field. Reku has two children, Ajayan and Suma. Ajayan doesn't recognize that this is the plant which rice comes from. So he asks Rekhu in Tamil, Arishi Chediya? So he doesn't even recognize the plant. So, and when we look at their familial setup, we can see that Geeta is not a very doting mother. She refuses to pay attention to them. She feels like if she dotes on them, if she loves them a lot, and if she shows affection, it will actually spoil the children. So Reku's mother is also living with them in this house. She is the one who takes care of these children because Reku is busy with his work, and Geeta is always busy with her social responsibilities and all. So it is Reku's mother who dotes on the children, cooks for them, and gets them ready for school and all.
So, on this particular day, Riku has had a meeting which went really late. So, he gets back home and he notices that the children are not there. Children had gone out to the park or the beach or something. And Geeta, as usual, has gone to the club. So, Riku freshens up. He has to look through some files even in the house, and he usually spends time late into midnight looking through the files, and he prefers to sleep till 8 in the morning. That is when his children actually go to school. So we get the feeling that Rekhu also doesn't get to spend a lot of time with Ajay and Suma. And again, Geeta comes back that evening and they have some discussions. So, the prime theme of their discussion is that Geeta wants to construct a gigantic house, a luxurious house of 4,500 square feet in Trivandrum. Actually, they don't need that bigger house. It's just the four of them and Reku's mother. They actually don't need that bigger house. They could even live in a 2,500 square feet house. So she just needs to construct this to keep up her social status and to show off her wealth. Deku disapproves this plan from the beginning. He cites that it is too expensive to build such a huge house and it is an unwanted luxury. But Geeta demands that she needs this house, and Geeta doesn't give him a moment of peace. And finally, Reku is prompted by Geeta to sell off his ancestral property in his native place. So he has a huge property in his native place somewhere in Palakkad, and Geeta prompts him that we don't even go there anyway. So why not we sell that place and build a house in Tiruvandhapuram? Now he finally has to relent because of his continuous nagging from his wife. So he has to relent and he decides to first write a letter to his sister Ammulu. So his sister Ammulu, his older sister Ammulu, is the one who is taking care of that property at the moment. So he decides to write a letter to Ammulu. And he does that as well. So let me just read you a portion of this novel in Malayalam where we can see the difference in economic differences, the financial differences, and class differences between the families of Reku and Geeta. So this is actually the scene in which description of the wedding of Reku and Geeta, between Reku and Geeta. Let me just read this for you. അടയാറിൽ വെച്ചാണ് വിവാഹം നടന്നത്. തീവണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഗീതയുടെ അച്ഛനും ബന്ധുജനങ്ങളും താങ്ങാനാവാത്ത റോസ് ഹാരങ്ങളുമായി കാത്തുനിന്നിരുന്നു. കാറുകളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്രയാണ് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത്. തന്റെ സംഘം ചെറുതായിരുന്നു. അമ്മയും താനും മൂത്ത സഹോദരിമാർ അമ്മുലുവും ലക്ഷ്മിയും അവരുടെ കുട്ടികളും. തന്റെ പെരിയപ്പാവും പെരിയമ്മാവും തീർന്നു. ബോംബെയിൽ നിന്ന് തന്റെ അനുജത്തി സരസ്വതിക്ക് വരാൻ തരമായില്ല. പട്ടുചേലകളുടെയും വൈര നെക്ലസുകളുടെയും കനത്ത സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളുടെയും ലോകത്തിലേക്കാണ് അവർ ഇറങ്ങിച്ചെന്നത്. തന്റെ സഹോദരിമാർക്ക് വല്ലാത്ത അപകർഷബോധം തോന്നി. ഒരു വലിയ പട്ടണം ആദ്യമായി കാണുകയാണ്. വേഷധാരണം പന്തിയല്ലെന്ന് അവർ ശങ്കിച്ചു. ഈ സന്ദർഭത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം വാങ്ങിയിരുന്ന 150 രൂപയുടെ പട്ടുപുടവയാണ് അമ്മുലു ഉടുത്തിരുന്നത്. ദരിദ്രയായ ലക്ഷ്മി അമ്മുലുവിന്റെ ഒരു പഴയ പട്ടുപുടവ ഉടുത്തിരുന്നു. ചുറ്റും ഉടനീളം കസവുള്ള കാഞ്ചീപുരം പുടവകളും ബനാറസി സാരികളും ധരിച്ച് ഗീതയുടെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളെ കണ്ടപ്പോൾ അമ്മുലുവിനും ലക്ഷ്മിക്കും ലജ്ജ തോന്നി. തനിക്ക് പോലും അല്പം വല്ലായ്മ അനുഭവപ്പെട്ടു. തന്റെ സഹോദരിമാരുടെ വേഷത്തെപ്പറ്റി ഗീതയുടെ വീട്ടുകാർ പരിഹസിക്കുമോ? ആരും പരസ്യമായി വിമർശിച്ചില്ല. പക്ഷേ ആ മദിരാശിക്കാരികളുടെ നോട്ടം ഏതൊരു പ്രസംഗത്തെക്കാളും വാചാലമായിരുന്നു. ഒരു മണ്ഡപത്തിന്റെ ഔന്നത്യത്തിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് തറയിൽ അരിച്ചരിച്ച് നീളുന്ന കീടങ്ങളെ നോക്കുന്നത് പോലെയാണ് അവർ തന്റെ ആളുകളെ നോക്കിയത്. മുഹൂർത്ത സമയത്ത് വിധവയായ തന്റെ അമ്മ ഒതുങ്ങി മാറി നിന്നു. മംഗളകർമ്മങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ വിധവകൾ രംഗത്ത് വന്നുകൂടാ. വരന്റെ വീട്ടുകാർ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ചെല്ലുന്ന പുടവയാണ് താലികെട്ട് നടക്കുമ്പോൾ വധു ധരിക്കേണ്ടത്. 18 മുഴം നീളം വരുന്ന ചേല, കൂറപ്പുടവ എന്ന് പറയും. താലികെട്ടിന് മുമ്പ് വരന്റെ സഹോദരി ഒരു വെള്ളിത്തട്ടിൽ കൂറപ്പുടവ സദസ്സിൽ കൊണ്ടുവരും.
സദസ്യർ കൈ ഉയർത്തി പുടവയെ അനുഗ്രഹിക്കും. വധുവിനെ കൂറപ്പുടവ അണിയിക്കുന്നത് വരന്റെ സഹോദരിയുടെ അവകാശമാണ്. അമ്മുലു പുടവ സദസ്സിൽ കൊണ്ട് വന്നു. ഗീതയൊന്നിച്ച് അവൾ അകത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോഴാണ് ഗീത പറഞ്ഞത് പുടവ അണിയാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന്. അമ്മുലുവിന്റെ മുഖം ചുവന്നു. ഇതിലേറെ തന്നെ നിന്ദിക്കാൻ ഇല്ല. ഗീതയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു, 18 മുഴം പുടവെ ഗീതയ്ക്ക് പിടിക്കാതെ. താലി കെട്ടുമ്പോൾ 18 മുഴം ചേല തന്നെ ഉടുത്തിരിക്കണമെന്ന് അമ്മുലു നിർബന്ധിച്ചു. അതാണല്ലോ ആചാരം. അത് ഉടുപ്പിക്കുന്നത് തന്റെ അവകാശമാണ് താനും. ഗീത കയർത്തു. 18 മുഴം ഉടുക്കാഞ്ഞാൽ താലി ഇല്ലെന്നാണെങ്കിൽ വേണ്ട, താലി കെട്ടണ്ട. അവൾ 12 മുഴമുള്ള ഒരു കസവ് സാരി ധരിച്ചു. മുഹൂർത്തം ആസന്നമായി. വരൻ താലി അണിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരന്റെ സഹോദരി വധുവിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് താലി മുറുക്കി കെട്ടണം. കുട്ടുമേളം മുഴങ്ങുമ്പോൾ അമ്മുലുവിന്റെ മുഖം അസന്തുഷ്ടമായിരുന്നു. ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ എന്ന പോലെ അവൾ പിന്നിൽ നിന്ന് താലി മുറുക്കി കെട്ടി. സോ you have seen how the kind of difference in the backgrounds and as far as the class and financial background is concerned between Geeta and Riku's families. And this is definitely going to influence the way Riku's life is going to go forward. And we can see a lot of such dynamics figuring in later parts of the novel. So he writes to Ammulu about the land, but she doesn't give him any reply. So it forces him to go in person to his village. So he drives car from Trivandrum to Palakkad, and before going to his village, he decides to visit his paternal uncle, his Periyappa. Periyappa is actually a criminal lawyer. And he presents this problem to Periyappa that he wants to build this gigantic house and he wants to have some money, and he has decided to sell his ancestral land. But Periyappa also disapproves of selling his land because the land is actually tied to one's heredity. So he even quotes some other relative of his named Nanu Shittappa. Nanu Shittappa is actually Periyappa's uncle, Periyappa's paternal uncle. So Nanu Shittappa was once a very glorious figure in the family. He owned many lands, but his sons got the land from him and sold off everything, and now they don't have much. So selling off one's land means selling off one's identity and heredity. That is what Periyappa opines about this. Now Riku drives to the village. He has a lot of memories coming back to him, back from his school days. He used to walk a long way to go to school, and he didn't have a school bag at that point of time. So he used to carry his books in the fold of his ധോത്തി. അപ്പം മുണ്ട് രണ്ടായി മടക്കി കുത്തി ആ മടക്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു രഘു സ്കൂളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹി ഹാസ് എ സീരീസ് ഓഫ് റെമിനിസെൻസസ് അബൌട്ട് ഹിസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ലോങ് ഡ്രൈവ് ടു ഹിസ് ആൻസെസ്ട്രൽ ഹൗസ്. ആൻഡ് as he reaches his village, he sees a lot of acquaintances on the way. A lot of people who knew him since he was a child. He stops and talks pleasantries, exchanges pleasantries to a few of them. Like he stops at the tea stand and talks to that person, and everybody recognizes him as Kochusami because he belonged to the Brahmin community. He was called Swami those days. So he finally reached home, and he is received by his eldest sister Ammulu and Ammulu's son Vichu, and there's another sister there, Lakshmi, and all these three people receive him, and Raghu goes to Lakshmi's house, and Lakshmi has made some coffee, and because she doesn't have sugar, she has added jaggery into the coffee. And Raghu is disgusted by this coffee, but he remembers that this sister Lakshmi has always been poor, and he remembers her sufferings and tryst with poverty. It never seems to come to an end. Then he walks to the river with his nephew Vichu.
because whenever he comes back to his village, he has this ritual that first of all he will go to the river and just lie down on the river, just feeling the water gurgling around him. So it is actually kind of like a purgatory ritual for him, a purifying ritual. അപ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധീകരണം ഈ നഗരത്തിൽ നിന്ന് വന്നു ഗ്രാമത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരിയഡ്. ആ ഒരു ട്രാൻസിഷനാണ് ഈ വെള്ളം ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും ശുദ്ധമാക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ പെർഗറ്ററി റിച്വൽ വിച്ച് ഹി ഡസ്. ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് റീഡ് ദാറ്റ് പോർഷൻ ഫോർ യു. നാട്ടിൽ വന്നാൽ കിട്ടുന്ന ഒരൊറ്റ സുഖം പുഴയിൽ ചെന്ന് കിടക്കലാണ്. കുളിയല്ല, കിടപ്പ് തന്നെ. 1-2 മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോൾ വിരലിന്റെ അറ്റത്തുള്ള തോല് ചുരുങ്ങി വര വീഴും. ബൂട്ടിനകത്ത് നിന്ന് രഘു ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വട്ടിയെടുത്തു. പെട്ടി തുറന്ന് ബാത്ത് ടവലും സോപ്പും തേടി പിടിച്ചു. ഞാൻ എടുക്കറേ. വിച്ചു പ്ലാസ്റ്റിക് വട്ടി വാങ്ങി. വേറെ ഒന്നുമില്ലയാ? നടന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ വിച്ചു തിരക്കി. ഒരു അനന്തരവന്റെ നിലവിട്ട് സംസാരിക്കാൻ രഘു അവനെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. രഘു ചിരിച്ചു. ഇന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വട്ടിയിൽ ഒരു കുപ്പിയും ഏറ്റിയാണ് പോയത്. ജോണി വാക്കർ. അതിന്റെ പുറത്ത് ബാത്ത് ടവലിട്ട് മൂടി വിച്ചുവാണ് അന്നും വട്ടി ചുമന്നത്. മണൽപ്പുറത്തെത്തിയപ്പോൾ കുപ്പി പുറത്തെടുത്തു. കഴുത്തോളം മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടു. ഇരുട്ട് പരന്നപ്പോൾ പെരിയാറിലെ വെള്ളവും കലർത്തി കുറേ കഴിച്ചു. അന്ന് കിട്ടിയ സുഖം ലോകത്തിലെ ഒരു ബാറിലും കിട്ടുകയില്ലെന്ന് തോന്നി. മണൽപ്പുറത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന പുൽത്തകിടികളിൽ അവരെത്തി. ആരോ കുളി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. 70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പങ്കിയമ്മ. എന്താ പങ്കിയമ്മ, സുഖം തന്നെയോ? രഘു ചോദിച്ചു. പങ്കിയമ്മ ആഹ്ലാദ സൂചകമായ ഒരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചു. അടുത്ത് വന്ന് രഘുവിന്റെ മുഖത്തിൽ ഉറ്റുനോക്കി. പഴയ ആദിനാരായണൻ സ്വാമിയുടെ അതേ മുഖം. ആ മീശ കളഞ്ഞാൽ പാട്ടാവിന്റെ തൽസ്വരൂപം. പങ്കിയമ്മ സംസാരിച്ചു. So here we can see how Riku is meeting acquaintances from old times like Pangiyama. Pangiyama was actually a part of Riku's adolescence. So it was actually there was a rumor that Pangiyama had a relationship with Riku's grandfather Adinarayanan Pata. സോ ലുക്ക് ഇറ്റ് ഹിയർ. തൻ്റെ പാട്ടാവിനെ പങ്കിയുമായി വീഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നേരായിരിക്കാം. ഇപ്പോഴും അവൾ പാട്ടാവിനെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അമ്പലത്തിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അമ്മൂമ്മയുടെ അധികാരഭാവം അവർ കാണിച്ചോ? മണൽപ്പുറം കടന്നു. രഘു കിഴക്കോട്ട് നടന്നു. അവിടെയാണ് സാധാരണ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. പായൽ കുറവായിരിക്കും. വളരെ നേരം രഘു വെള്ളത്തിൽ കിടന്നു. പെരിയാറിലെ സുദീർഘമായ ഒരു കുളിയുടെ സുഖം ഗീതയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ആസ്വദിക്കാനാകുമോ? അയാൾ സ്വയം ചോദിച്ചു. ഇല്ല. പണ്ടൊരു സിഗരറ്റ് കമ്പനിക്കാർ പരസ്യം ചെയ്തു പോന്ന മുദ്രാവാക്യം അയാൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. യു ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് യു ആർ മിസ്സിങ്. നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. Okay, so here we can actually see that Riku is lying down in Periyar river and he is just thinking about his family and how he first came to this place and how he learned swimming in the very same spot. So lying down in that river, it is actually a purgatory ritual which Riku does without failure. And sometimes he even engages in drinking and other leisure activities in the river. So while Riku is lying down in the river, enjoying the river enveloping him, he remembers that when he remembers how he first came to this village. He was only 11 years old then. And he came along with his brother-in-law, Maniyan Attimbar. Maniyan Attimbar is Ammulu's husband. And we will get to know them later in this novel. Now, before coming to the banks of Periyar during his childhood, he was living with his parents and sisters in another place. And during his childhood, he has heard that he has grandparents who live along the banks of Periyar. And they possessed a rich piece of land. So for the first time, he is meeting them both at the age of 11. He traveled here with his brother-in-law, Maniyan Attimbar. And after walking 5 miles, that is a long way to walk for an 11-year-old. So he reached the house after that. And he was expecting that his grandparents would welcome him very warmly, would hug him and treat him like a prince and all. But when he meets his grandparents, both of them doesn't show any affection to him. Moreover, they even
scold him for the smallest things. He entered the house without washing his feet, so he gets scolded. And he is served milk, and he is asked to wash the glass for that. And what he notices about the household is that his oldest sister, Ammulu and Mani and Attimbar, they live with grandfather and grandmother, but they are actually living in a shack outside the main house, and they even have a separate kitchen. So he finds it very odd. And as Riku has finished his bathing in the river as an adult, and as he comes back to the house, he reached the Padipura, that is the entrance to the house. And all of a sudden, he reminiscences about another memory that happened in his childhood. In his childhood, he went to Periyar and he learned swimming. It was Mani and Attimbar who taught him swimming. And on his way back, as a young boy of 11 years old, he hears a noise, a sound, a thud near the Padipura. And he notices that there is a huge mango tree near the Padipura, and a juicy mango has fallen down. And he goes and takes it. But somebody comes from inside and says that it belongs to grandfather. So grandfather believes that all the mangoes from that particular tree belong to him. They don't even share it with an 11-year-old. And even the sister and brother-in-law, they seem to be very afraid of grandpa. And even they don't show affection to the little boy in their presence. So let me just read you that particular portion, Padipura Mambaram, from the novel. കുളി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ സന്ധ്യയായി. പടിപ്പുരമാവിന്റെ ചുവട്ടിൽ 100 കണക്കിന് സ്വർണ്ണ പൊട്ടുകൾ തുള്ളിക്കളിക്കുന്നത് കണ്ടു. ഇത്രയേറെ മിന്നാമിനുകളെ ഒന്നിച്ചു കണ്ടിരുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് എന്തോ താഴെ വീണു. മാമ്പഴം. കുനിഞ്ഞെടുത്തു. മുറ്റത്ത് നിന്നൊരു ചോദ്യമുയർന്നു. മാമ്പഴം വീഴുന്നതാ? പാട്ടാവാണ് ചോദിച്ചത്. ആമാ, അത്തിമ്പാർ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത്തിമ്പാർ തന്നോട് മന്ത്രിച്ചു. നീ ഇത് തിങ്കാതെ പാട്ടാവുക്ക് കൊടുക്കണം. പടിപ്പുര മാമ്പഴം എത്ര തിന്നാലും പാട്ടാവുക്ക് മതി വരാതെ. പാട്ടാവോട് കലശലായ വിരോധം തോന്നി. പാട്ടാവിന് വയറ് വേദനിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അകത്ത് കത്തിച്ചു വെച്ചിരുന്ന റാന്തലിന്റെ തിരി നന്നേ താഴ്ത്തി വെച്ചിരുന്നു. നിലവിളക്കിനടുത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് പാട്ടി നാമം ചൊല്ലുകയാണ്. നീ ജപിക്കറ പതിവുണ്ടാ? പാട്ടി ചോദിച്ചു. മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. ഈറനോടെ തന്നെ ഒരു മൂലയിൽ ചെന്നിരുന്നുകൊണ്ട് തുടങ്ങി. ശിവം ശിവകരം ശാന്തം, ശിവാത്മാനം ശിവോത്തം. മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചത് മറ്റൊന്നായിരുന്നു. പടിപ്പുര മാമ്പഴം, പടിപ്പുര മാമ്പഴം. So you see in this episode how an 11-year-old child, he has certain cravings, and his grandparents should be understanding about it, but they seem to be selfish people. And this memory comes back to Riku as he has finished his bathing in the river, and as he has reached the house near the Padipura. So this gives another picture of Riku's childhood and his association with this land. So, as we have discussed this much, I would like to stop this particular class here, and we will deal with the rest of the novel in the next video. So, I hope you found it interesting. Stay tuned for the next videos. Thank you so much for watching. Have a nice day. Bye.